So last lecture आपण unit number first overview of or basic of transmission and distribution unit आपण बघितलं होतं. त्यामधला आपला जो काही लास्ट पॉइंट बाकी होता तो पण आपण कव्हर केला. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रान्समिशन लाईन and the characteristics of transmission and distribution lines. Okay, so next one is our unit number second, that is ट्रान्समिशन लाईन पॅरामीटर्स अँड परफॉर्मन्स. सो या युनिट मध्ये आपल्याला कुठले टॉपिक्स कव्हर करायचे ते आपण बघू. फर्स्टला द लाईन पॅरामीटर अँड व्हॉट इज मीन बाय ट्रान्समिशन लाईन. देन लाईन पॅरामीटर्स किंवा लाईन कॉन्स्टंट्स, त्यामध्ये आपल्याला कन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टन्स, कन्सेप्ट ऑफ इंडक्टन्स अँड द कन्सेप्ट ऑफ कॅपॅसिटन्स, लाईन पॅरामीटर्स अँड टाइप्स ऑफ लाईन्स. ओके, त्यानंतर परफॉर्मन्स ऑफ शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन, त्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे इफेक्ट, इफिशियन्सी, व्हॉट इज बाय इफिशियन्सी, देन व्हॉट इज बाय व्होल्टेज रेग्युलेशन. ऑल ऑफ यू नो दॅट efficiency means it is the output power of an input power into 100. It is the efficiency of transmission line. And the voltage regulation, the ideal efficiency of transmission line is above 100%, and the voltage regulation of transmission line ideally is 0%. So the formula of voltage regulation is no load voltage minus full load voltage upon no load voltage into 100 is the voltage regulation of transmission line, and the ideal voltage regulation of transmission line is below 10%. Okay, so in this unit we have to discuss what is meant by efficiency, what is meant by voltage regulation of transmission line, right? Then next point आपल्याला बघायचं आहे the effect of power factor and the vector diagram for different power factors. Then the next one is a performance of medium transmission line. त्यामध्ये आपल्याला representation of vector diagram as well as their performance parameter and the परफॉर्मन्स परफॉर्मन्स फाइंड आउट करण्यासाठी आपण ज्या काही दोन मेथड यूज करतो मीडियम ट्रान्समिशन लाईन मध्ये. तर फर्स्ट मेथड आहे नॉमिनल टी मेथड अँड सेकंड वन इज अ नॉमिनल पाय मेथड. सो व्हाट इज अ कंपॅरिझन बिटवीन नॉमिनल टी मेथड अँड नॉमिनल पाय मेथड. Then transposition of conductor and necessity. So what is meant by transposition of conductor, what is the need of transposition of conductor, and the necessity means need of transposition of conductor. Then last point मध्ये आपल्याला लास्ट टॉपिक या युनिट मध्ये बघायचा आहे तो आहे स्किन इफेक्ट अँड प्रॉक्सिमेट इफेक्ट. ओके, सो we have to start from the what is meant by transmission line. So a transmission line is a set of conductor being a run from one place to another place support on a transmission tower. ठीक आहे, जे काही ट्रान्समिशन लाईन आहे त्या ट्रान्समिशन लाईनचे टाइप्स आपण बघितले होते अकॉर्डिंग टू द कन्स्ट्रक्शन. ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन अँड अंडरग्राउंड ट्रान्समिशन लाईन. जनरली ओव्हर ट्रान्समिशन लाईन मध्ये जे काही आपले कंडक्टर्स असतात ते ओव्हरहेड कंडक्टर्स असतात. जनरली ते ACSR मटेरियलचे मॅन्युफॅक्चर केलेले असतात. त्यावरती कुठल्याही प्रकारचं आपण इन्सुलेटर त्या ओव्हरहेड कंडक्टर मध्ये देत नसतो. त्यामध्ये एअर हे तुमचं दोन कंडक्टर मधलं जे काही इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे ते तुमचं एअरच असतं. ओके, देन अंडरग्राउंड ट्रान्समिशन सिस्टीम मध्ये किंवा ट्रान्समिशन लाईन मध्ये आपण अंडरग्राउंड केबल्स यूज करतो. त्यावरती आपण इन्सुलेटर कंडक्टरवरती डिफरंट टाइपचे जे काही लेयर्स आहे ते असतात. सो व्हॉट इज मीन बाय ट्रान्समिशन लाईन. अ ट्रान्समिशन लाईन is a set of conductor being run from one place to another place support on transmission towers. So जे काही ओव्हर ट्रान्समिशन कंडक्टर्स आहे, ओव्हर ट्रान्समिशन लाईन्स आहे, ते आपण एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेस पर्यंत आपण ते काय करतो असतो, रन करतो असतो बाय युजिंग द सपोर्टिंग ट्रान्समिशन टॉवर्स. ओके, डिफरंट टाइपचे जे काही ट्रान्समिशन टॉवर्स आहे, RCC पोल आहे, वुडन पोल आहे, स्टील पोल आहे, स्टील टॉवर्स आहे, तर ते यूज करून आपण हे जे काही ट्रान्समिशन कंडक्टरचा जो काही सेट आहे तो आपण रन करतो असतो. ऍज अ ट्रान्समिशन लाईन इज मेड ऑफ कंडक्टर, it has a resistance and the supply is AC, therefore it also has inductance and capacitance. So HVAC, high voltage AC transmission and distribution system मध्ये AC ट्रान्समिशन सिस्टीम मध्ये तुमचा
त्या ठिकाणी फ्रिक्वेन्सी प्रेझेंट असते आणि एसी सप्लाय असल्यामुळे इंडक्टन्स आणि कॅपॅसिटर हे जे काही पॅरामीटर्स आहे ते ट्रान्समिशन लाईन मध्ये प्रेझेंट असतात आणि ते जे काही मटेरियल आहे ते मेड ऑफ कंडक्टर. ओके, सो ते कॉपर मटेरियल अल्युमिनियम मटेरियल पासून आपण ते कंडक्टर बनवलेलं असतं, त्यामुळे त्या कंडक्टरचा स्वतःचा रेजिस्टन्स असतो, त्यामुळे रेजिस्टन्स हा पॅरामीटर सुद्धा ट्रान्समिशन लाईन मध्ये प्रेझेंट असतो. सो रेजिस्टन्स, इंडक्टन्स आणि कॅपॅसिटर, these are the parameters of transmission line. These are the parameters of transmission line: resistance, inductance and capacitor. These are the parameters of transmission line. These are known as a constant or parameter of transmission line, are uniformly distributed over its length, and this parameter is depends upon the length of transmission line. It also depends upon the length of transmission line. Which parameter? Resistance, inductance and the capacitor of transmission line. The performance of transmission line, efficiency and losses are completely depend on this parameter. आता जे काही लॉसेस आहे, ट्रान्समिशन लाईनचे जे लॉसेस आहे ते किंवा ट्रान्समिशन लाईनचा जो परफॉर्मन्स आहे ते सर्व जे परफॉर्मन्स आहे ते सर्व परफॉर्मन्स आणि इफिशियन्सी आणि लॉसेस हे तिन्ही फॅक्टर ट्रान्समिशन लाईनचे so efficiency, performance and losses of transmission lines is depends on this particular parameter, that is resistance, inductance and capacitors. Okay, so the first one is the resistance. The first parameter or first constant term in a transmission line is resistance. So what is meant by resistance of transmission line? It is the property of line conductor to oppose the flow of current. It is represented by R and unit is ohm. So what is the definition of resistance? It is a property of material that oppose the flow of current or to oppose the flow of electrons, and it is represented by R and its unit is ohm. The resistance of uniform conductor of length L and a cross sectional area A, and rho is the resistivity of resistance or resistivity of material. Okay, specific resistance. So the formula is R is equal to rho L by A. Here R is the resistance of that material, rho is the resistivity of that material, L is the length of material, and A is the cross sectional area of that material or conductor. So resistance is represented by R is equal to rho L by A. Means the resistance cause the voltage drop in a lines which affect the regulation of lines. जो काय रेजिस्टन्स आहे तर त्या रेजिस्टन्स मुळे, त्या कंडक्टरच्या रेजिस्टन्स मुळे त्या ट्रान्समिशन लाईन मध्ये जो काही व्होल्टेज ड्रॉप होतो, I स्क्वेअर R लॉस जो काही होतो, त्यामुळे तुमचा त्याचा इफेक्ट डायरेक्टली तुमच्या ट्रान्समिशन लाईनच्या व्होल्टेज रेग्युलेशन वरती होत असतो. So this resistance cause the voltage drop in a lines which affect the regulation of transmission line. Also it cause the copper losses and reduce the efficiency of transmission line. Due to self resistance of conductor, the losses I square R losses are occur in a transmission line, therefore it reduces the efficiency of transmission line. All of you know that if the losses is increases, the efficiency of transmission line is decreases. So here the resistance of conductor or resistance of the transmission line is increases, means the copper loss I square R loss is increases, it reduces the transmission line efficiency. Okay, so it's depends upon two factors. First one is the length of conductor and the cross sectional area of conductor. Here if the length of conductor is increases, the resistance of material is, or resistance of overhead conductor is also increases. Okay, therefore there is a more opposition and more losses. Means जर ओव्हरहेड कंडक्टरची ट्रान्समिशन लाईनची लेंथ जर जास्त असते त्या ठिकाणी रेजिस्टन्स हा जास्त असतो, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टन्स अँड लेंथ इज resistance of conductor is directly proportional to the length of conductor. Okay, whenever length of conductor is increases, the resistance of conductor is also increases. Okay, and the length of conductor is increases, resistance is increases, then voltage drop I square R losses also increases, therefore the efficiency of long transmission lines is decreases. Okay, then the second relationship is R is inversely proportional to the cross sectional area of conductor. If cross sectional area of conductor is increases, the resistance of conductor is decreases.
Okay, so resistance is inversely proportional to the cross-sectional area of conductor, right? Then next parameter is inductance. Next parameter is inductance. So when alternating current flow through a conductor is set of the magnetic flux around it due to inductance of conductor. ज्यावेळेस कंडक्टर मधनं करंट फ्लो होईल तर त्या कंडक्टरच्या सराउंडिंग मध्ये काय होतं मॅग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता त्या कंडक्टरच्या सराउंडिंग मध्ये. दिस फ्लक्स लाईन्स विथ द कंडक्टर अँड ईएमएफ इंड्यूस इट, दस इट पोजेस द इंडक्टन्स. त्यामुळे त्या फ्लक्समुळे काय तयार होतं तुमचं ईएमएफ इंड्यूस होतो. इट पोजेसेस द इंडक्टन्स. ओके, सो इंडक्टन्स L is equal to N phi by I. Here phi is the flux linkage in Weber and I is the current through the conductor in ampere. Current through the conductor in ampere. These inductance also cause the voltage drop due to reactance and reduce the voltage at receiving end. त्यामुळे इंडक्टन्स मुळे सुद्धा व्होल्टेज ड्रॉप होतो आणि सेंडिंग एंड आणि रिसिव्हिंग एंड. आता सेंडिंग एंड म्हणजे काय, ज्या ठिकाणून आपण इलेक्ट्रिसिटी सेंड करतो ऍट द एंड ऑफ जनरेटिंग स्टेशन, अँड where is the receiving end, the consumer is the receiving end. Generating station is the sending end and consumer is a receiving end. Therefore this inductance also cause a voltage drop due to reactance. Okay, due to self reactance of conductor व्होल्टेज ड्रॉप त्यामध्ये होतो आणि त्यामुळे रिसिव्हिंग एंडचं जे काही व्होल्टेज आहे त्यामध्ये आपल्याला ड्रॉप बघायला भेटतो. सो the reduce the voltage at receiving end. Okay, so this is the second parameter is inductance. Then next parameter is capacitance. Next parameter is capacitance. In case of overhead transmission line, air act as an insulating media between the conductor and earth. Okay, ज्यावेळेस ओव्हरहेड ट्रान्समिशन कंडक्टर्स आपण ज्यावेळेस बघतो तर त्या ओव्हरहेड कंडक्टर वरती कुठल्याही प्रकारचे इन्सुलेटर नसतं. सो त्यामध्ये इन्सुलेटर मटेरियल कोणतं असतं मग एअर. Air is acts as an insulating material between conductor and earth. Okay, then therefore it forms the capacitance between conductor and earth. Air material insulating material असल्यामुळे त्या ठिकाणी कॅपॅसिटन्स फॉर्म होतो कंडक्टर आणि अर्थ मध्ये. ओके, सो कॅपॅसिटन्स ऑल्सो एक्झिस्ट बिटवीन एनी टू ओव्हरहेड लाईन्स कंडक्टर. when AC voltage is applied on transmission line, the charge on a conductor at any point increases and the decrease with increase and decreases the instantaneous value of the voltage. Okay, it's also depends on instantaneous value of voltage, right? Then this result in a flowing of current between conductor. The charging current also flows even when transmission line is open circuited. This charging current cause the voltage drop along the line as well as the efficiency and the power factor of line. So capacitance is also impact on transmission line efficiency as well as the performance of transmission line. So there is a three parameters that impact on transmission line performance. First one is a resistance, second one is a inductance, last one is a capacitance, right? So write down the first parameter, resistance. Write down the first parameter is resistance. Write down the first parameter, the transmission line parameter or transmission line constants. The first one is a resistance. It is the property of line conductor. It is a property of line conductor to oppose the flow of current. To oppose the flow of current is called as resistance. It is a property of conductor to oppose the flow of current. It is called as resistance. And it is represented by R, capital R, and it is represented by capital R.
It is represented by capital R, and the unit is ohm, and the unit is ohm. So the resistance of transmission line R is equal to the resistance of transmission line R is equal to rho L by A, rho L by A, where rho is the specific resistance or resistivity of conductor. It is the resistivity of conductor. Okay. Then L is the length of conductor. Length of conductor. Then here A is the cross-sectional area of conductor. The cross-sectional area of conductor. So the relationship between length and the cross-sectional area. Here the length of cross-sectional area of conductor is direct proportional to the resistance of that conductor or that material. Then A is the cross-sectional area of conductor is inversely proportional to the resistance. Okay. The next parameter is, or next constant is inductance. Next constant is inductance. Next performance parameter is inductance. When alternating current flow through a conductor, when alternating current flows through the conductor, it set up the magnetic flux. It set up the magnetic flux when alternating current flows through a conductor, it set up the magnetic flux around it. It set up the magnetic flux around it. The flux lines, these flux lines with the conductor and EMF induced in it. And EMF induced in it, and it possesses the inductance. And it possesses the inductance. जो काही EMF induced होतो, it possesses the inductance. So this is the inductance of transmission line. So inductance of transmission line L is equal to N phi by I. Here phi is the flux linkage in Weber, I is the current through the conductor in ampere. Okay. So due to that inductance, voltage drop is occur in a conductor, and its reactance due to that reduce the voltage at receiving end. It's reduce the voltage at receiving end. Okay. It reduce the voltage at receiving end. Then the next parameter is, or next constant term is capacitance. Write down capacitance. In case of overhead transmission line, air acts as an insulating media. Air acts as an insulating media in between conductor and earth. In between conductor and earth. Okay. जे काही ओव्हरहेड कंडक्टर्स असतात त्यावरती आपण इन्सुलेटिंग मटेरियल नसतं, आपण बघितलंय. सो त्यामध्ये इन्सुलेटिंग मटेरियल ऍक्ट्स ॲज अ एअर म्हणून, एअर त्या ठिकाणी ऍक्ट होतं इन्सुलेटिंग मटेरियल म्हणून. सो जो काही कॅपॅसिटन्स फॉर्म होतो तो कंडक्टर एअर आणि अर्थ किंवा कंडक्टर आणि अर्थ मध्ये
therefore it form a capacitance between conductor and earth. कंडक्टर आणि अर्थ मध्ये कॅपॅसिटन्स फॉर्म होतो. and the capacitance also exists between any two ordered lines of conductor. आणि दोन ज्या काही तीन सपोज प्रत्येक फेज साठी तीन कंडक्टर आहे, आर फेज, वाय फेज आणि बी फेज, तर कोणत्या पण दोन फेज मध्ये सुद्धा तो कॅपॅसिटन्स फॉर्म होतो. आर वाय और वाय बी और बी आर, कुठल्या पण दोन कंडक्टर मध्ये दोन फेज मध्ये तो कॅपॅसिटन्स फॉर्म होतो. when an AC voltage is applied on a transmission line, the charge on a conductor at any point is increases and it decrease in a instantaneous value of voltage. त्यामुळे काय होतं, त्या कॅपॅसिटन्स मुळे तुमचं जे काही इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज जे आहे कंडक्टरचं ते काय होतं, डिक्रीज होतं. द चार्जिंग करंट ऑल्सो फ्लोज इवन व्हेन द ट्रान्समिशन लाईन इज ओपन and this charging current cause the voltage drop along the all in transmission efficiency as well the power factor of transmission. Due to that voltage drop, जो काही पॉवर फॅक्टर आहे आणि इफिशियन्सी आहे जी ट्रान्समिशन लाईन ची, ती काय होते, डिक्रीज होते ड्यू टू दॅट पॅरामीटर. सो there is a three important parameter in transmission line. First one is the resistance, inductance and capacitance. Okay, then the next point is effect on line parameter. The effect of line parameter on efficiency and voltage regulation. आता आपण ही जे काही तीन पॅरामीटर बघितले, रेजिस्टन्स, इंडक्टन्स आणि कॅपॅसिटन्स, तर त्या तीन पॅरामीटरचा तुमच्या ट्रान्समिशन लाईनच्या परफॉर्मन्स वरती काय इफेक्ट होतो. इफेक्ट्स ऑन लाईन पॅरामीटर. ओके, द इफेक्ट ऑफ दिस पॅरामीटर ऑन इफिशियन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ट्रान्समिशन लाईन. त्याचा त्या पॅरामीटरचा व्होल्टेज इफिशियन्सी आणि व्होल्टेज रेग्युलेशन वरती काय इम्पॅक्ट होतो ते आपल्याला बघायचं आहे. द फर्स्ट वन इज अ करंट. देर इज अ decreases in power factor due to the inductance of the line, so current is increases. Okay, there is a decrease in power factor due to inductance. Inductance मुळे जो काही ट्रान्समिशन लाईन मध्ये जो पॉवर फॅक्टर रिड्यूस होतो, कमी होतो, त्यामुळे करंट काय होतो ट्रान्समिशन लाईन मधला इन्क्रीज होतो. आणि when the current is increases, the current magnitude increases, then I square R losses is also increases. Therefore I square R losses is increases, the efficiency of transmission line is decreases. Okay, so first parameter आपण बघितला, first effect आपण बघितला, there is a decrease in power factor due to inductance. त्या ट्रान्समिशन लाईनचा सेल्फ इंडक्टन्स मुळे जो काही पॉवर फॅक्टर डिक्रीज होतो, त्यामुळे जो ट्रान्समिशन लाईन मधला जो काही करंट आहे, करंटचं जे मॅग्निट्यूड आहे ते काय होतं, इन्क्रीज होतं. आणि करंटचं मॅग्निट्यूड इन्क्रीज झाल्यामुळे तुमचे जे काही आय स्क्वेअर आर लॉसेस आहे ते इन्क्रीज होतात आणि त्यामुळे तुमचा इफिशियन्सी जी आहे ट्रान्समिशन लाईनची काय होते, डिक्रीज होते. ओके, दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट. नेक्स्ट, व्होल्टेज ड्रॉप. देर इज अ व्होल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टन्स अँड इंडक्टन्स. रेजिस्टन्स आणि इंडक्टन्स मुळे जो काही व्होल्टेज ड्रॉप होतो, सो व्होल्टेज रेग्युलेशन बिकम अ पुअर. जे काही आयडियल व्होल्टेज रेग्युलेशन तुम्हाला मी सांगितलं, का आयडियल व्होल्टेज रेग्युलेशन, व्हॉट इज अ फॉर्म्युला ऑफ व्होल्टेज रेग्युलेशन, दॅट इज no load voltage minus full load voltage upon no load voltage into 100 is the percentage of voltage regulation. When the voltage drop is increases due to the presence of resistance and inductance of transmission line, the voltage regulation become poor. The voltage regulation become poor. That means the voltage regulation is beyond 10%. Voltage regulation is beyond 10%. Okay, the next is power factor. Due to inductance of line, the power factor decreases, and due to there is a power factor of that increases, the power factor of line increases. Okay, due to losses, copper losses is increases. Okay, and the last factor or last effect is due to power loss, efficiency is increases. Obviously losses increase झाले की तुमची ट्रान्समिशन लाईनची जी इफिशियन्सी आहे ती काय होते, डिक्रीज होते. ओके, सो this is the effect of this parameter on a efficiency of voltage regulation. Okay, जे काही पॅरामीटर आपण बघितले, रेजिस्टन्स, कॅपॅसिटन्स आणि इंडक्टन्स, त्यामुळे ट्रान्समिशन लाईन मध्ये जो इफेक्ट होतो, त्या इफेक्टचा तुमच्या इफिशियन्सी आणि व्होल्टेज रेग्युलेशन वरती काय काय इम्पॅक्ट होतो तो आपण बघितला. सो फर्स्टली राईट डाऊन द फॉर्म्युला ऑफ व्होल्टेज रेग्युलेशन. Write down the formula of voltage regulation, that is percentage of voltage regulation is equal to percentage of voltage regulation is equal to percentage of voltage regulation is equal to sending end voltage
minus sending end voltage minus receiving end voltage minus receiving end voltage upon receiving end voltage. Vs minus Vr upon Vr here into 100. Here Vs means it is a sending end voltage. What is meant by Vr? What is meant by Vr? It is a receiving end voltage. So sending end voltage minus receiving end voltage upon receiving end voltage into 100. That is voltage regulation. Write down the formula of efficiency. Formula of transmission efficiency. Formula of efficiency, transmission line efficiency. So efficiency is equal to, efficiency of transmission line is equal to efficiency of transmission line is equal to receiving end voltage upon receiving end voltage upon sending end voltage receiving end voltage or receiving end power upon sending end power into 100. That is the efficiency of transmission line, percentage of efficiency. And the ideal efficiency of any equipment or any machine is 100%. The ideal voltage regulation of any machine is 0%. Okay, so write down the effects of line parameter. Effect of parameter on efficiency and regulation of transmission line. Effect of parameter on efficiency and voltage regulation of transmission line. The first effect is current. First effect is current. First effect is current. Write down, there is a decrease in power factor. There is a decrease in power factor due to the inductance of line. There is a decrease in power factor due to the inductance of transmission line. So current magnitude is increases. So current magnitude of transmission line is increases. And whenever the current magnitude of transmission line is increases, there is a drop, voltage drop is occur. I square R losses increases, and due to the increasing I square R loss, the efficiency of transmission line is reduces. Okay, so first effect is current. There is a decrease in power factor due to the inductance of transmission line. So current is increases. Okay. Next effect is voltage drop. Next effect is voltage drop. Next effect is voltage drop. There is a voltage drop due to the resistance and inductance. ट्रान्समिशन लाईनचा जो काही सेल्फ रेजिस्टन्स आणि इंडक्टन्स आहे तर त्यामुळे व्होल्टेज ड्रॉप ऑफर होतो. देयर इज अ व्होल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टन्स अँड इंडक्टन्स ऑफ लाईन. There is a voltage drop due to resistance and inductance of line. So voltage regulation become poor. So voltage regulation become a poor. Okay, write down voltage
Write down second effect, voltage drop. There is a voltage drop due to resistance and inductance of line. So voltage regulation become a poor. Next is the power factor. Due to inductance of line, the power factor decreases, and due to capacitor, the power factor of line is increases. ओके, इंडक्टन्स मुळे तुमचा जो काही पॉवर फॅक्टर तो डिक्रीज होतो, and due to capacitor the power factor of line is increases. Due to inductance of line, the power factor is decreases, and due to the capacitor of the power factor of line is increases. And last effect is efficiency. Here the efficiency due to current magnitude, due to voltage drop. Okay, so due to that the power loss is occur in a transmission line, the efficiency of transmission line is decreases. Due to power loss, efficiency is decreases. Due to power loss, the efficiency of transmission line is decreases. Write down the efficiency. Last factor is efficiency. Due to power loss in a transmission line, due to power loss in a transmission line, the efficiency is decreases. The efficiency of transmission line is decreases. So these are the effect of these parameter on efficiency and the voltage regulation of transmission line. The first is current, then voltage drop, then power factor, and efficiency of transmission line is also decreases due to resistance, inductance, and capacity of transmission line. Okay.